Hello everyone, welcome back to our English classes. Hello, hi. So friends, as usual, let's check how well you can hear me, how well you can see me. So you can write hello in the chat, you can introduce yourself in the chat. My name is Olha, you can introduce yourself. So what is your name? Hello everyone, I'm really glad to see all of you here today. Hi, welcome. All right. Okay, right. Victoria, Kirill, Ivana. Okay, hello. Yes, you can introduce yourself in the chat. You're welcome to do that. Maria, Oля, Katya, Taisia. Hello. Kira, Timur. Welcome, guys. I'm really glad to see all of you here. Today we're going to talk about cooking. We will discuss some cooking verbs and recipes. So if you're hungry, I recommend you grab something to bite during the lesson because you can get even more hungry. Okay, so hello. All right, Настя, Марта, Мілана, Анжеліка. Так, друзі, можливо, хтось вже не в перший раз до нас приєднується, хто приєднується вперше. Welcome! Перш за все, друзі, хочу вам нагадати, що попросити вас не постити у чаті ніякі повідомлення стосовно місця знаходження, назви міст, де відбувається якась повітряна тривога, чи, можливо, чути якісь бойові дії, так? Тому що це може зашкодити. Тому в жодному разі цього в чаті не пишіть. Якщо у вас починається повітряна тривога, вам слід йти в укриття, але не вказуйте цього в чаті. І також я вам нагадую, що у нас в чаті працюють модератори, тому я вас попрошу не спамити повідомленнями, які не стосуються ходу уроку, тому що такі повідомлення будуть банитися, і ви не зможете в подальшому писати відповіді. Окей. All right. Great. Thank you very much. Thank you for introducing yourself. So friends, before we talk about cooking process, let's talk about the following. So what is the tastiest dish you've ever eaten? Давайте ми зараз з вами спробуємо пригадати. What is the tastiest, так найсмачніша, the tastiest dish you've ever eaten? Do you have any memories about something that you've ever eaten, the tastiest, the most delicious food you've ever eaten? Dumplings, okay. Sushi, pizza, dragon fruit, okay, all right. Sushi, pasta, sushi. Sushi, yeah, a lot of people like sushi, I can see. Ukrainian borscht, yes, great. Okay, pizza, ice cream, pizza, pasta, Asian rice, potato with fish. Pizza, sushi, ice cream. All right. Red fish, pizza. A lot of you like pizza and sushi, I can see. Bananas, pizza, burgers. Great. Banana. Nuggets, borscht. Vareniki, yes, I can see that there are quite a lot of messages about borscht and vareniki. Yes, that's great. Yeah, right. Our Ukrainian food is also very, very tasty, right? Okay, thank you. Thank you very much for your messages. Yeah, I agree that vareniki are very tasty, delicious, great. Thank you. So, friends, let's talk about taste. Так, якщо ми вже з вами заговорили про the tastiest dish, давайте поговоримо загалом про смаки. Як що може смакувати? So, let's take a look at the words that we use to describe tastes. So, some food tastes sweet. Sweet. Так, я думаю, ви розумієте, що це за смак. Sweet. Take a look at the donut, yeah? Okay. So, all right. Так, урок у нас триває до 11:45, ну, можливо, там трошечки невеличка затримка.
Yes, sweet. Дійсно, це солодкий. Right, so sweet. Солодкий. Коли ми будемо описувати деяку їжу, it tastes sweet, right? Okay. Okay, next one. Sour. Sour. So I believe that you know what this taste is like, right? So, sour. Sour, that's... Yes, right, кислий, sour. So like a lemon, sour. Okay, so sweet, sour. All right, yes. Next one we have salty. So salty taste. Salty. Well, obviously, salt is salty. So what is this taste like? Salty. Salty. Yes, right, солоний, salty, like salt. So salty, солоний, солоний. And the last one we have bitter. So for example, like dark chocolate, bitter, bitter, bitter. So like dark chocolate. So what is this taste like? Bitter. Yes, right. Right. Гіркий. Так, bitter – це гіркий. Так, наприклад, як чорний шоколад. Гіркий. Right, that's right. So, friends, now I have suggestion. Let's add some more food. What food tastes sweet? Except for donuts. Так, вже в нас були donuts. What else tastes sweet? Any suggestions? So, what else tastes sweet? Salty, друзі, це солоний. Так. Тому що бачу, що було це запитання. Отже, what food tastes sweet? Okay, here a lot of suggestions, I believe, will be cake, ice cream, donut, chocolate, okay, sugar, lollipops, yeah, sweets. Yeah, so British people say sweets, Americans say candy. Так, це одне і те саме насправді. Okay, sugar, ice cream, cake, chocolate. Yeah, sweets, lollipops. Yes, you're absolutely right. Great. So, of course, sweets, biscuits, chocolate, cakes, sugar, all of these things taste sweet. Strawberry, yeah, a lot of fruit tastes sweet. Okay, how about sour? What food tastes sour? Sour. So, what food, do you have any suggestions? What food tastes sour? Sour. So you remember what sour was. Lemons are sour. So, lemons are sour. What else tastes sour? Okay, lemons. What else? Limes. Yes, lime tastes sour. Soup, sometimes. Yeah, some soups can taste sour. All right. Kiwis. Great. Oranges. Yeah, sometimes. Right. Гірчиця, mustard. Well, it's not sour. It's more like spicy, right? Sour. Sour – це кислий, так? Sour. Kiwi, lemon. Apples, cherry sometimes, yeah. So I suggest lemons, sour cream, так, сметана, sour cream. Limes, you're absolutely right. And green apples. Yes, green apples especially. Because red apples, usually they are sweet. But green apples, they are sour. Okay. Okay, how about salty? So what food tastes salty except for salt, of course? So what food tastes salty except for salt? Yeah, soup sometimes. Yeah. Fish can taste salty. Okay. Salt, yeah, right. Chips, of course, chips. Popcorn. Meat. Olives. Yeah, if they are pickled olives, так, якщо вони вже консервовані, they can taste salty. Chips, yes, right. Meat can taste salty if you add salt. Так, якщо додати salt, тоді так, тоді it tastes salty.
Борщ sometimes, yes. Cheese. Okay. Okay, yeah, so my suggestions are chips, crisps, salt, popcorn, and peanut butter also. Так? Арахісова паста. So peanut butter is also salty. Cucumber. Well, cucumber by itself isn't salty. Salt is salty if you add it to a cucumber, right? Okay, thank you very much. And the last one. What food tastes bitter? Тут, можливо, трошки менше буде різних варіантів, але давайте спробуємо таки подумати, пригадати. Отже, what food tastes bitter? Так, стосовно salty може бути pickles. Pickles, так, не просто cucumber, а pickles, так, коли вони консервовані огірки, тоді можуть вони на смак бути salty. Okay. Limes are not sour, they are bitter. Well, I think you confuse them with other citrus fruit. Okay, so which food tastes bitter? Chocolate, yeah, especially dark chocolate, right? Dark chocolate. Tea, black tea, yeah, black tea. Dark chocolate, okay. Tea, coffee, yes, coffee. If it's without sugar or without milk, it tastes bitter. Bitter, right. Chili, yeah, could be. Гірчиця, mustard. Yeah, it kind of tastes bitter. Okay, so my suggestions are coffee, dark chocolate and grapefruit. Grapefruit. Так, можливо, я бачила в чаті, мені здається, grapefruit, pomelo. Yes, pomelo also tastes bitter. Yeah, a lot of citrus fruit tastes bitter. Bitter. Tomato juice. Yeah, sometimes it tastes bitter. Wasabi. Okay, great, guys. Thank you very much for your suggestions. So now, if we are going to talk about cooking, I suggest we talk about cooking verbs. Так, дуже важливо поговорити нам про дієслова, про ті дії, які ми можемо виконувати на кухні, якщо ми вже сьогодні говоримо про приготування їжі. So, let's take a look at some cooking verbs and let's try to translate them. So, we will begin with slice. Slice. So, what does it mean? Slice. So, slice. Slice. What is this action? Slice. Slice. Yes, right. Так, нарізати, але навіть не просто різати, тому що для слова для різати у нас є cut, так? Cut. А це нарізати скибочками, так? Slice. Slice. Так, нарізати скибочками. Окей, slice. Так, у нас вже теж до нас прийшло слово слайси. Так, нарізати скибочками. Okay, next one. Peel. 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 Cut – це просто різати. В будь-якому вигляді. Тобто, чи кубиками, чи скибочками. Це найзагальніше таке дієслово. А slice, наприклад, це вже нарізати скибками. Отже, peel. Right, yes. Очищати, чистити, особливо коли ми говоримо про фрукти, овочі. Дуже часто ми використовуємо це дієслово, коли розповідаємо про фрукт або овоч. Yes, peel. Okay, next one we have dice. 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 What does it mean? Dice. Dice. So, dice. Якось різати. Як саме? Погляньте, будь ласка. So, dice. Що у нас відбувається тут з картоплею? Yes, dice. У нас є слово dice у значенні гральні кубики. А ще dice – це означає нарізати кубиками. Так? Dice. Yes. So, dice – різати кубиками. Right. Okay, next one we have chop. 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 So, chop. No, it's not pineapple. It's potato. Right, yes.
Так, дрібнити. Так, мілко, дуже мілко різати. Дрібнити. Окей, great, chop. Так як місто в нас на заході України. Так, звучить по звучанню так само. Chop, yes. Okay, and the last one here, mix. Mix. So, mix. Yes. Перемішувати щось, так? Багато різних інгредієнтів разом перемішувати. Yes, so for example, you can mix salad. Okay, mix. All right, so let's repeat all of them. So we have slice, peel, dice, chop, and mix. Okay, now let's add some more. Now let's talk about process that you can do at your cooker. So fry, we will begin with fry. Fry. Right. Yes. That's right. Так, смажити. Fry. Смажити. You're absolutely right. Смажити. Okay. Next one we have bake. Bake. So, bake. Right. Yeah. So, bake. Right, yes. Так, випікати щось. Bake, пекти, випікати. Usually we use it with desserts, but we sometimes can use it with, we can also use it with fish, with bread. Okay, yes, next one, boil. 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 With meat we usually use roast. Так, в нас є ще інше. Не bake, а roast. Запікати щось. But we can use it with fish, bake. Okay, boil. Варити. Так, варити, кип'ятити. Так, варити. Boil. Okay, boil. And the last verb here will be stir. Stir. What does it mean, stir? So, stir. So, stir. Ні, не смажити. Так. Stir. Stir. Так, перемішувати. Перемішувати, коли вже щось готується. Так, мікс – це коли ми перемішуємо разом інгредієнти, а коли вже в нас страва готується, і, наприклад, вона у нас на сковорідці або в каструлі, ми її можемо перемішати, так, тоді ми кажемо, що ми її stir. Stir. Ні, це не тушити, це перемішувати щось, вже те, що ви готуєте. Перемішувати. Так, stir. Okay. Okay, so let's repeat all of these. So, fry, bake, boil, and stir. Тушити буде stew. Okay. Так, alright guys, now let's talk about some food. So what do we do with this food? So for example, tangerines. Let's take tangerines. What do we usually do with this food? Зазвичай, звісно, ми можемо багато чого робити, але зазвичай, що ми робимо з цим продуктом? So, tangerines. What do we do with tangerines? Stir, друзі, це перемішувати щось, що вже готується. Так? На сковорідці або в каструлі. Eat, yeah, we can eat, of course. We can eat tangerines, but what do we usually do with tangerines? Okay, yeah, so we usually we peel them and we just eat them. Of course, you can slice them, but
For tangerines, there is no need for that. Так? Тому що це не апельсин, це мандарин. Він зазвичай у нас так ділиться. Тому, насправді, потреби його slice, ну, зазвичай немає. Так? Ми його почистили. Peel, you peel it, and you eat it. That's it. Yes, you peel and you eat it. Okay. Okay, how about soup? What can we do with soup? What can we do with soup? Які ми дії можемо робити з цим продуктом? So, soup. Ну, eat зрозуміло. Ми будь-який з цих продуктів можемо eat. Але перед тим, як ми eat, що ми ще можемо робити з ним? Окей. So, what can we do with soup? Okay, all right. Okay, thank you very much for your answers. So, I can tell you guys, so we can boil and we can stir. Друзі, бачу, що дехто пише mix. Дивіться, різниця між mix and stir в тому, що mix – це коли ми перемішуємо інгредієнти ще не готової страви. Перемішуємо їх разом, щоб вийшла готова страва. Stir – це коли вже в нас щось готується, і нам треба його ще раз перемішати, так, для того, щоб, наприклад, розмішати сіль у страві, так, або просто перемішати, щоб вони всі інгредієнти разом там не позлипались, так? Тоді це буде stir, але не mix. Отже, суп ми можемо boil, варити, and stir – перемішувати. Не mix. Mix – це якщо ми змішуємо різні інгредієнти. Окей, fish. What can we do with fish? What can we do with fish? Chop – це дрібнити, так, дуже мілко нарізати. Chop. So what can we do with fish? All right, okay. A lot of answers fry, great. Okay. Yes, we don't usually use peel for fish, друзі. Peel – це більше стосується овочів та фруктів. Так, очищати від шкірки. Рибу ми clean. Так, якщо ми очищаємо рибу від луски, наприклад, ми тоді використовуємо дієслово clean. Тому peel нам тут не підійде, але підійдуть інші дієслова. Так, тут багато різних варіантів, насправді може бути. Багато різних. Залежно від того, яка це риба і як її хочуть приготувати. Okay, thank you. Thank you very much. Yeah, so here are my suggestions for you. What we can do with fish. We can fry, of course. We can slice, if it's salmon, some other red fish, we can just slice, так, нарізати, так, тоненько нарізати. Slice, we can dice, якщо нам потрібно подрібнити її, dice, або навіть chop. Chop, we can do that too. We can bake, of course, так, можна запікати. Chop, друзі, це, chop це дрібнити. Так, дрібно, дуже дрібно нарізати. Наприклад, якщо вам потрібно зробити там фарш якийсь, можна подрібнити. Так, дуже дрібно нарізати. Окей, chop and boil. Так, і варити, звісно, ми можемо рибу. І можемо bake, запікати. Окей, how about beets? So, beets. What can we do with beets? Так, ось такий чудовий овоч, який у нас використовується в нашій національній страві, так? Отже, beets. Dice – це різати кубиками. Okay, so what can we do with beets? Yes, for борщ. Yeah, we use beets for борщ.
All right. Okay. Mm-hmm. Okay, thank you very much. Thank you for your ideas, all of them. So let's take a look, shall we? So here are my suggestions, what we usually do. So we can boil, так, зварити, звісно, ми можемо. We can chop, так, дрібно порізати. We can slice, порізати скибочками тоненько. Dice – порізати кубиками, bake – запекти, та peel, звісно ж, очистити від шкірки. Стосовно fry, друзі, просто, мені здається, не дуже часто зустрічається, щоб був смажений буряк. Можливо, виправіть мене. Так, можливо, є. Тоді ми можемо додати fry. Але mix і stir – це, дивіться, для того, щоб у нас було використано дієслово mix, треба, щоб був ще якийсь інгредієнт. Тому що mix – це ми змішуємо декілька інгредієнтів разом. Mix. Окей, добре. Fry тоді додаємо. Згодна. Fry додаємо. Stir – це треба, щоб вже був якийсь готовий продукт, наприклад, якась каша, або, наприклад, суп, щоб його можна було перемішати. Тому stir and mix нам не підійде. Fry, можливо, можемо додати тоді. Окей. Okay, thank you very much for your answers. So, friends, right now, let's make a cooking show. Let's make a cooking show. Ми з вами зараз підготуємо всі можливі матеріали для кулінарного шоу. І почнемо, друзі, ми із роботи we will start with work of designers. Yeah, of designers. And we will take a look at the pictures of scones. Scones. Отже, сьогодні ми будемо вчитися готувати ось таке і навчати інших. Scones, так, це ось такі коржики невеличкі, або, можливо, булочки, які є традиційною випічкою британською. Моє запитання перше до вас таке. What do you think the ingredients are? Scones. Looks delicious. Yeah, they are usually eaten with jam, with some cream. So, what do you think the ingredients are? Так, scones – це ось саме ця випічка, а вже до неї можна додавати jam і cream. Eggs, okay, flour, eggs, butter, jam. Maybe it's sweet. They are sweet. They are sweet. We have sugar there. Flour, sugar, eggs, flour, oil, maybe. Jam and cream – це вже ми можемо додавати. Так, потім, коли ми вже їх приготуємо. А от для того, щоб їх приготувати, саме ці scones. Milk, eggs, salt, yeast. Так, хороше слово, yeast, дріжджі. Так. Flour, sugar and salt. Eggs. Jam, salt, sugar, butter. Okay, thank you very much. Thank you for your suggestions. So let's check. Yeah, so let's work a little bit as designers of the future cooking show, and we will have to match the pictures with the ingredients. So here is the list of the ingredients, and here are the pictures. So let's match them. So we have 225 grams of flour, 3 tablespoons of sugar, tablespoons, так, столових ложки, tablespoons of sugar, half teaspoon of salt, teaspoon, так, чайна ложка, teaspoon, 25 grams of butter, 100 milliliters of milk, 2 teaspoons of baking powder, and 1 egg. So, friends, let's match the pictures, тому що це ті зображення, які будуть показуватись на екрані, коли будуть перелічуватись інгредієнти. Отже, давайте ми їх поєднаємо з інгредієнтами, щоб вони у нас були в правильному порядку, ці зображення. So, what is what?
All right. Okay, thank you very much for all of your answers. So the first one is 225 grams of flour. Well, that's obviously D. You're absolutely correct. Yes. Then 3 tablespoons of sugar. Так, tablespoons, столових ложки. Tablespoons of sugar. So number 2, that's actually C. C. Okay. So 3 tablespoons of sugar. That's C. Цукор. All right. Бачите, він у нас там насипаний і в мисочці, і в вигляді кубиків. Так, в вигляді рафінаду. Next, half teaspoon of salt. Half teaspoon of salt. Well, yes, that's obviously A. Yes, that's right, A. Next, 25 grams of butter. 25 gram, excuse me, of butter. Yes, that's right, that's F, butter. Okay, then we have 100 milliliters of milk. Yes, that's G, of course, G, milk. 2 teaspoons of baking powder. Baking powder. Baking powder. Так, це у нас розпушувач. Baking powder. Так, щоб тісто піднімалося. So, 2 teaspoons of baking powder. Yes, that's right, that's B, of course, baking powder. Here it is, baking powder. And the last one, of course, that's E. Yes, 1 egg. 1 egg. Yeah, so here are the ingredients for our scones. That's right. Now, ні, це не дріжджі. Дріжджі – це їст, так? А це розпушувач, baking powder. Це трошки інша суміш така. Окей. Alright, friends, now let's work as set designers. Тепер я вам пропоную попрацювати трошки декораторами на нашому шоу. Нам потрібно підібрати utensils, так, приладдя, те, яке нам потрібне буде для такого рецепту. Отже, utensils. Which utensils do we need? So let's choose the utensils that we will need to cook our scones, to bake our scones. So we have a plate, a tablespoon, a teaspoon, a grater, a pan, a bowl, a baking tray, a fork, and a pen. So, which utensils do we need? So, a plate, a tablespoon, a teaspoon, a grater, a pan, a bowl, a baking tray, a fork, and a pen. What do we need for our scones? What do you think? Okay. Yes, I agree that a bowl is very important because we have to mix all of the ingredients together. Scones. Друзі, для ось того рецепту, для scones, яке нам підійде кухонне приладдя, так? Для того, щоб приготувати ось ті scones. Okay, thank you. Thank you very much for your suggestions. Okay, so let's take a look.
At the words, so we will need a plate, звісно, тому що коли ми їх приготуємо, їх потрібно буде покласти на a plate. Також нам для рецепту потрібно a tablespoon and a teaspoon, тому що ми за допомогою столової ложки і чайної ложки вимірюємо, скільки нам потрібно цукору та солі. Yes, so a tablespoon and a teaspoon. Next one we have a bowl. Так, миска нам потрібна глибока, щоб все змішувати. And a baking tray. Так, і ось ця таця, так, для випікання, деко, для того, щоб запекти їх. Так, окей, so a baking tray. A pan, каструля нам не знадобиться, тому що ми будемо запікати просто, випікати їх точніше. Окей. So, friends, now, let's take a look at the recipe. Тепер ми попрацюємо з вами трохи редакторами. Зараз ми поглянемо з вами на рецепт, але треба буде поставити його in the correct order. Fork, why not fork? Why do we need fork? We don't need fork, we just mix everything. We can do that with a spoon. Okay, отже. Put the balls on a baking tray and put it in the oven. Bake for 10 minutes. Add, додайте. Add sugar and an egg. Mix together flour, baking powder and salt in a bowl. Make small balls. Preheat an oven to 180 degrees. Preheat, так, попередньо нагріти, так, розігріти духовку. Preheat an oven. Pour milk and mix everything. Pour milk, так, налити молоко. Pour milk and mix everything. And enjoy. Enjoy. Друзі, як ви думаєте, в якому порядку має бути весь цей рецепт, щоб в нас вийшли scones? Давайте ми поставимо тепер всі ці інструкції у правильному порядку, щоб у нас вийшли ось ті самі scones. So. Як ви думаєте, що найперше потрібно зробити? Enjoy точно останнє. Окей. So, put the balls on a baking tray and put into the oven. Тобто тут в нас вже якісь кульки готові, і їх треба ставити в духовку. Ну, це точно не перше, так? Bake for 10 minutes. Bake, пам'ятаємо дію bake for 10 minutes. Точно не перше. Add sugar and an egg. Так? Додайте. Add sugar and an egg. Це означає, що додати вже до чогось. Щось в нас вже має бути перед цим, щоб додати. Ага. Цукор та яйце. Add sugar and an egg. Mix together flour, baking powder and salt in a bowl. Так, перемішати. Mix. Ось тут нам підійде слово mix якраз. Mix together. Make small balls. Так, ці кульки, їх треба з чогось робити. Ага, make small balls. Preheat an oven to 180 degrees Celsius. Так, розігріти духовку. Enjoy. А також pour milk and mix everything. Pour milk. Так, налити молоко. And mix everything. І все змішати. Теж нам не підходить для самої першої дії. Отже, друзі, які будуть ваші варіанти? Я буду дуже рада бачити всі ваші відповіді у чаті. Можете писати, яка, на вашу думку, має бути послідовність. Окей. Окей, thank you very much. Дивіться, pour milk and mix everything, це мається на увазі, що налийте молоко і перемішайте все. Це мається на увазі, що вже всі інгредієнти є. Тому самою першою дією це не може бути. Pour milk and mix everything. Тому що я бачу, що багато хто обирає перше C. Так?
налийте молоко і перемішайте усе. Це означає, що молоко – це останній інгредієнт, і все разом ми вже перемішуємо. Окей. All right. Okay, friends, so let's take a look at the recipe. Shall we? Okay, so let's take a look at the recipe together. So here is the recipe. So F, D, C, H, E, A, B, G. Давайте ми ще раз на нього поглянемо уважненько. Отже, перш за все, перше, що треба зробити, це розігріти духовку. Отже, preheat an oven to 180 degrees. Yes. You have to preheat an oven. Вона буде розігріватися, поки ви будете готувати страву. А потім ви вже в розігріту духовку поставите тісто. Отже, preheat an oven. Далі нам потрібно змішати перші інгредієнти. Mix together flour, baking powder and salt in a bowl. Так? Mix together. Пам'ятаємо, mix – це змішувати. Змішати разом. Flour, baking powder and salt. Так? Те, що ми називаємо dry ingredients. Так, вони сухі, ці всі інгредієнти. Dry ingredients we'll mix in a bowl. Next, add sugar and an egg. Add, так, додайте. Add sugar and an egg. Add. Додали до того, що в нас вже є. Pour milk and mix everything. Pour, так, налийте. Pour milk and mix, знову, mix everything. Ну, звісно, з того, що вже вийде, make small balls, так, кульки зробити. І, відповідно, потім put the balls on a baking tray and put into the oven. Так, поставити це все тепер в духовку випікати. Далі потрібно сказати, скільки випікати. Bake for 10 minutes, так, 10 хвилин всього випікати, дуже швидко. Ну і останнє, це, звісно, enjoy. So here are the scones that we made. So, friends, thank you very much for your work here. So, my last question is, how do you make vegetable salad? Давайте ми спробуємо декілька інструкцій дати стосовно vegetable salad. Друзі, якщо ви звернули увагу, то всі інструкції стосовно рецептів ми просто починаємо одразу із дієслова. Тобто ми не кажемо you, he, they, одразу починаємо із дієслова і вказуємо, що саме нам потрібно. Mix, chop, slice і так далі. Давайте ми спробуємо пояснити декілька кроків, як зробити vegetable salad. Друзі, я вас попрошу не просто писати дієслово, а написати дієслово і інгредієнти, так? Тому що mix, перед тим як mix, треба багато спочатку з іншими інгредієнтами багато чого зробити. Перед тим, як мікс. Тому що мікс, для того, щоб мікс, треба були, щоб були вже інгредієнти якісь, підготовлені. Ми не можемо перемішати ніщо в пустій мисці. Отже, що перш за все нам потрібно зробити для vegetable salad? Okay, chop cucumbers and tomatoes if you want them to be chopped. If you want them to be in very small pieces. Так, тоді ми можемо використати chop. Але яке ще ми слово можемо використати? Yeah, so we can use slice. Yes, you can use slice tomatoes and cucumbers. Yes, slice tomatoes and cucumbers. Дивіться, mix cucumber, tomato and pepper. Якщо ми перед цим не вказали, що ми їх маємо ще порізати, то це, уявляєте собі, просто в мисці лежить цілий огірок, цілий помідор і цілий перець, і ми їх починаємо змішувати. Так рецепт не робиться. Треба спочатку щось зробити з ними, а вже потім мікс. Окей. Okay, yeah, so you can say slice.
Slice some vegetables. Slice some tomatoes, cucumber, pepper. Yeah. Or you can say dice. Можна також використати дієслово dice. Okay. Yes, next we say put vegetables. Yes, put vegetables. Друзі, я буду дуже вам вдячна, якщо ви ще хвилиночку зачекаєте. Якщо вам дуже треба кудись йти, ви можете, звісно, йти. Але я дуже буду рада, якщо ви хвилиночку зачекаєте і не будете в коментарях писати, що вже кінець уроку. Я бачу, що вже ми завершуємо. Я просто дуже хочу, щоб ми ще з вами додали декілька дієслів, так, декілька інструкцій, і будемо на цьому закінчувати. Окей. All right. Yeah, so. Okay, yeah, so we can slice tomatoes, cucumbers, peppers, or we can dice them. Dice tomatoes, cucumbers, onions. Yeah, we put them in a bowl. Yes, we put them in a bowl. We add some salt. Yeah, we add some salt. Right. We add some salt and we mix them. That's right. And we mix them. And of course we add oil. That's right. We add oil. Okay. All right, friends. So I thank you very much for the lesson today, for your work. Дякую вам всім за роботу сьогодні. Дякую за те, що були активні у чаті. Have a nice day. And I hope to see you at our next lessons. So you can subscribe to our YouTube channel. Так, можете підписатись на наш YouTube канал для того, щоб бачити наступні уроки, коли у нас будуть. Так, розклад наших уроків. So, thank you very much and have a nice day. Goodbye. Bye-bye.